This is the chest X-ray, where it is quite normal, and the echo imaging reveals there is the bicuspid aortic valve present, that is shown in the parasternal short axis view at the level of great vessel, and there is a regurgitation murmur, aortic regurgitation, mild regurgitation present, and the supraesternal view showing there is a narrowing below the subclavian artery, and there is a turbulent flow jet present over this narrowing, and that on the color on the CW Doppler showing the gradient of 62 millimeter of mercury, producing a coarctation of aorta. And CT imaging, CT angiogram showing there is a constriction and below the subclavian artery. Now the management. According to the ESC 2020 adult congenital heart disease guideline, management of coarctation and recoarctation should be considered when the arterial hypertension is present or not. The arterial hypertension is present, and peak-to-peak gradient if we will measure with the cardiac catheterization. If it is greater than 20 millimeter of mercury, first choice is the intervention, that is a class 1 indication. And if the peak to gradient is not above the 20 millimeter of mercury, but if a 50% narrowing of the aorta is present, then also the intervention is the first choice. And if there is no narrowing of greater than 50%, then the conservative management. And also the arterial hypertension is not present, and but the peak to peak gradient is greater than 20 or equal millimeter of mercury, then intervention can also be done. This is the recommendation for intervention in coarctation and recoarctation of aorta. That is the same thing as it in here. With repair of coarctation and recoarctation is indicated in hypertensive patient with an increased non-invasive gradient between upper and lower limbs confirmed with invasive measurement, with preference for catheter treatment when technically feasible. But when surgery is needed, it's all come about the anatomy, where hypoplasia of transverse arch and the atresia of the aortic arch present, then we can do the surgery. Now the thoughts, how we can do the intervention. The stenting, we can use the bare metal stent and the stent grafting, the covered stent. And now the procedural steps. And first we have inserted the RCA catheter, and we showing that there is a constriction and narrowing over here, so the dye cannot pass, and the arch of the aorta beyond the coarctation is not visible. And then first we tried the PTCA guide wire. First we tried the PTCA. First we tried the Terimo wire, but it has failed. Then we tried the PTCA wire to create some room, and then we inserted the balloon, and it is a size about 3.5 into 15 millimeter, and we inflated that balloon about 14 atom of pressure, and then we see that there is created some room to visualize the coarctation beyond the arch of the aorta. And then we inserted another balloon, and about 6 into 60 millimeter to pressurize, to inflate the area with the help of the intermediate wire and the sheath. And then
we see that there is a more room has been created. A balloon and stent diameter selection rule. A balloon diameter is diameter of adjacent aorta, not more than 115% of the adjacent normal aorta, and not more than 3 in the narrowest portion. Length, how we will measure the least amount of the hardware which will cover the lesion and provide enough stability to prevent the embolization. And we have helped the CT angiogram to measure the landing zone and the distal diameter of the aorta and also the proximal diameter of the aorta. And now how we put a stent here, and we have inserted the self-expanding nitinol stent measuring about 14 millimeter into 60 millimeter here, and there the stenting has been inserted, and after that the post dilatation balloon was inserted about measuring about 15 into 16 millimeter, and here we see that the post dilatation after post dilatation, and there is more space about the constriction area, and then we inserted another balloon and 12 into 20 millimeter size, and after putting this balloon here, then we see there is a more area with the arch of the aorta. So how we will follow up this patient? The lower limb pulse is a palpable with a normal value and no radiofemoral delay, and blood pressure come down to 140 to 90 millimeter of mercury with a 2 antihypertensive. Now the follow-up echocardiography, and the pressure gradient and is about decrease about 20 millimeter of mercury from 62 millimeter of mercury. Now the key point during evaluation of hypertension, secondary cause should keep in mind, and meticulous clinical examination is mandatory. Regarding management of coarctation, thoroughly assess the anatomy prior to catheterization. Have a plan in place before beginning. Always prepare with your backup plan, and consider access, equipment, and personnel in advance, and collaboration and creativity is essential. I am really grateful to our Unit Chief Associate Professor Dr. Pradeep Kumar Karmakar sir and his team, and also Dr. Farhan Ahmed madam, my mentor, to help and to do this challenging intervention in our NICVD, and also give me opportunity to present the case in front of you. Thank you. Thank you, Doctor, for nice case presentation in different flavor. I think we are every Thursday we are monotonous with the coronary. This is different flavor. Now it is the time to the come for the fellows or budding interventionist to intervene the other modalities of treatment, like just adult or adolescents congenital heart disease, particularly ASD, PhD, PDA, and also coarctation. Coarctation আমার জীবনে আমি দুইটা বা তিনটা করেছি, খুবই অ্যাওয়ার্ডিং, এবং these are the cases are completely almost risk free. Coarctation, carotid artery বা carotid upper part বা neck vessel intervention is little bit challenging and risky, but structural and congenital heart disease, in particularly in adolescents, is very rewarding as well as very almost less risk than other modalities of intervention. So I think I like to give thanks to the unit chief, Dr. Pradeep Karmakar, and his team, as well as the presenters.
আমার একটা কোশ্চেন যে আপনি ক্লিনিক্যালি নাহিদ you got the murmur in the infraclavicular and you told that is periscapular. Which periscapular, right, left, or which will be the right term? কোথায় কর্কটেশন অফ দ্য আওটার মারমার কোথায় ভালো পাওয়া যায়, কোথায় বেস্ট হার্ট, কোথায় 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 পাওয়া যায়, আর বেস্ট হার্ট কোথায় ক্লিনিক্যালি একটু বলেন। Left upper sternal border that radius to the infraclavicular area. না আপনি পেরি লিখেছেন না, ইন্টারস্ক্যাপুলার এরিয়া, ইন্টারস্ক্যাপুলার, হ্যাঁ স্যার পেরিস্কাপুলার এরিয়া লিখছিলাম, লেফট সাইডেড স্যার, লেফট সাইডেড পেরিস্কাপুলার এরিয়াতে ভালো পাওয়া যায়। তাহলে বলতে হবে লেফট সাইডেড পেরিস্কাপুলার, রাইট সাইড দুটো স্ক্যাপুলা আছে, দুটারই চারপাশে তো পাওয়া যাবে না, যেকোনো একটা চারপাশে পাওয়া যাবে। বেটার টু হার্ট ওরাম বা এর ধরনের বই লেখা আছে ইন্টারস্ক্যাপুলার স্পেস, ব্যাক থেকে ইফ ইউ অস্কাল ফ্রম ব্যাক টু অস্কাল দ্য ইন্টারস্ক্যাপুলার স্পেস, দুইটা স্ক্যাপুলার মাঝখানে যে ভার্টিব্রাল বডিটা থাকে এবং স্পাইনি মাসল থাকে, ওই 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 জায়গাটা নর্মাল হাত রেখে, হাত যে সামনের দিকে রেখে আপনারা যে অস্কালটেট করেন ইয়ে পজিশনে, লিনিং ফরওয়ার্ড, ওই ধরনের পজিশনে নিয়ে বসায় ইন্টারস্ক্যাপুলার স্পেস। আর সামনের দিকে পেলে আপনি যেখানে বলেছেন ঠিকই বলেছেন যে ইনফ্রাক্যাভিকুলার, লেফট ইনফ্রাক্যাভিকুলার স্পেসে, ইনফ্রাক্যাভিকুলার একবারে আপার স্টার্নাল বর্ডারে পাওয়া যাবে না, আপার স্টার্নাল বর্ডার না, ইনফ্রাক্যাভিকুলার স্পেসে পাওয়া যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। এখন students are those who are interested to ask the question or any clinical or any physical finding or even the intervention related question can ask to the presenter. I think he will be able to answer everything because he goes through the coarctation, adolescence coarctation. Thank you, Dr. Nahid. I have a question for you. What are the procedural complications that may happen in case of coarctation of aorta? That is my first question. And I have another question. If left untreated, what complications may arise? Thank you. The procedural complication may happen that acute aortic rupture, aortic dissection, and aneurysm formation, and femoral artery trauma, and recurrent coarctation may happen. And if left untreated, the complication may arise for coarctation of aorta. There is aortic rupture, aortic dissection, and cerebral aneurysm rupture, and also complications of infective endocarditis and also acute left ventricular failure may happen. Good. Hypertensive heart failure may be happen. Impias. Here, for first question, to avoid the complication, Naid did not tell the covered stent was the choice. আগে কিন্তু আমরা cover stent use করতাম। cover stent use করলে একবারে ডিসেকশন এবং কোন ধরনের যদি রাপচারের সম্ভাবনাও থাকে তাও সেটা কভার হয়ে যায়, cover stent। এটা কোন স্টেন্ট দিয়েছেন আপনারা নাইদ? এটা সেলফ এক্সপ্যান্ডেবল, Self expandable দিয়েছে, কিন্তু কভার স্টেন্টও চয়েস। স্যার আমি ডক্টর ফারহানা স্যার, সালামকুম স্যার, আমি মডারেটর ছিলাম। আমি একটু বলি স্যার, এখানে স্যার আমাদের দুটো স্ট্যান্ডের চয়েস, একটা হচ্ছে বেয়ার মেটাল এন্ড কভার স্ট্যান্ড। কিন্তু এখানে যদি এরকম হয় যে কোয়ার্কটেশনের খুব কাছাকাছি কোনো একটা বড় ব্রাঞ্চ থাকে, যেমন এখানে আছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, সেক্ষেত্রে আমরা যদি কভার স্ট্যান্ড দেই তাহলে ওই ভ্যাসেলটা অক্লুশন হওয়ার, বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য আমরা খুব ম্যাটিকুলাসলি আমরা আমাদের স্ট্যান্ডের সাইজটা চয়েস করেছি, এবং আমাদের হাতে কভার স্ট্যান্ড অবভিয়াসলি রাখতে হবে। যদি কোনো পারফোরেশন বা এরকম কোনো কমপ্লিকেশন হয়, ডাইসেকশন, তখন যেন আমরা সেটা মেক ওভার করে আসতে পারি। কিন্তু স্ট্যান্ড সিলেকশনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাডজাসেন্ট কোনো ভ্যাসেল ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ আছে কিনা সেটার আউটার আশেপাশে। ডক্টর ফারহানা, হ্যালো ডক্টর ফারহানা, আমি ডক্টর বিজয়। জি, সালামকুম। আচ্ছা, can you explain me why self-expanding stand was used here?
Because we use self-expanding stent where there is a chance of trauma or external trauma like this. Why this? আসলে এটা আমাদের চয়েস ছিল না যে সেলফ এক্সপান্ডেবল ইউজ করব। এটা আমরা স্ট্যান্ডটাই পেরিফেরাল এর জন্য কোয়ার্টেশন ট্রিটমেন্টের জন্য স্ট্যান্ডটাই আছে, এবং যেটার সাইজিংটা আমাদেরকে কিন্তু আগে থেকে বলে ওদের কাছ থেকে আনতে হয়েছে। এরকম এই সাইজের স্ট্যান্ড কিন্তু বাজারে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না। So all the peripheral stents, especially for peripheral carotid coarctation, all are self-expandable. So there is no other option. Farhana, how you calculate your stent size and how you place the stent in the proximal part? স্যার আমরা তো একটা দেখিয়েছি স্লাইডে। I have to add something. All the peripheral stents are not self-expanding. There are some stents are self-expanding. All are not. Most of them. Most of them, but all are not. The problem is that these types of stents are limited by availability in Bangladesh. I also tried to for one of my patients, and this was one problem. Sometimes the choice is very limited, and you have to use whatever is available in the market. Sometimes patients have to wait for some time before availability of the correct stent. This is the situation, and also because of the rarity of the disease in cardiology field. না, তার কারণও আছে, কারণ এই স্টেন্ট গুলো তো কম ইউজ হয়, কম পেশেন্ট পাওয়া যায়, এনে ডেট এক্সপায়ার হয়ে যায়, এই জন্যই তারা কম আনে, এই জন্য পেশেন্ট সিলেকশন। আপনার কাছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনি প্রক্সিমাল স্টেন্ট পার্ট অফ দ্য স্টেন্টটা কোথায় প্লেস করেছেন, এটা কি সাবক্লিভিয়ান আর্টারি কি ধরেছে কিনা, এবং ধরলেও তো আমার ধারণা যেহেতু আপনারা কভার স্টেন্ট দেন না, এটা কম্প্রোমাইজ। হ্যাঁ, এটা জি স্যার আমরা একটা স্লাইড দেখিয়েছি স্যার। আমরা যে সিটি স্ক্যান করেছি আউটার, ওখান থেকে স্যার আমরা ডায়ামিটার সিলেকশন করেছি স্যার, এবং লেন্থ কতটুকু ডিস্টাল পার্টের ডায়ামিটার সাথে স্টেন্ট ডায়ামিটার করেছেন, কম্পেয়ার করেছেন। জি স্যার, ডিস্টাল ডায়ামিটার স্যার। ওকে, আর প্লেসমেন্ট করেছেন কোথায় প্রক্সিমাল এন্ড অফ দ্য স্টেন্ট? স্যার এটা সাবক্লাভিয়ান তো স্যার খুব অ্যাডজাসেন্ট টু কোয়ার্টেশন, তো আমরা তো স্যার সেটা করতে পারি না, ওটা আমাদেরকে কভার করে দিতে হয়েছে। জি স্যার, এটাতে একটা সুবিধা যে এটা কভার করলেও কম্প্রোমাইজ করবে না, কোনো অসুবিধা নেই জি স্যার, যেহেতু বাইরে স্টার্ট আছে। জি স্যার, is not it the same stent what we use in other parts of the peripheral arteries? I think যে কাভার স্ট্যান্ড হাতে ছিল তবে, আর কাভার স্ট্যান্ডের রিস্টেনোসিস রেট অনেক হাই, এটাও ঠিক যে কাভার স্ট্যান্ড দিয়ে হয়তো ডিসেকশন বা পারফোরেশন রিস্ক কমানো যাবে, কিন্তু এমনি ককটেশনের রিস্টেনোসিস নাই। আপনার কি স্যার এখানে কভার স্ট্যান্ড দেয়া যাবে না, কারণ এখানে ব্রাঞ্চ ছিল, কভার করতে হইছে। ওকে, ওরা বলেছে নাই, এমনি এখানে কভার স্ট্যান্ড দেয়া যাবে না স্যার। ককটেশনের রিস্টেনোসিস রেট কেমন স্টেন্টের? ভালোই। যে প্রেজেন্ট করলো নাহিদ যে বলছি স্যার রিস্টেনোসিস রেট
দেখেছেন রিভিউ করে, রিভিউ আর্টিকেল বা কোথাও থেকে দেখেছেন যে রিস্টোরেশন রেট কত পার্সেন্ট? আপনার তো রিকারেন্ট কোয়ার্কটেশন স্যার 8% এর মতো লিখছে স্যার একবার। আমার জানা নাই, আমার ধারণা আরো বেশি হবে। আমার বেশি, আমার যতটুকু মনে পড়ে বেশি হবে, আরো বেশি 20 to 20%, 30% রাইট, এরকম হবে। 20 to 30% ডিস্টেন্স রেট, এবং ওই যে ও বলেছে যে রিককটেশন মানে বারবার করা লাগে, ইভেন কি একই এই Right. পেশেন্টের তার লাইফ টাইমে 2বার বা 3বারও করা লাগতে পারে। রাইট, এটা খুবই ভালো একটা কেস ছিল স্যার, মানে কনসার্নিং ইউনিটকে ধন্যবাদ স্যার। আমি তো আগে বলেছি যে অ্যাডোলেসেন্স কার্ডিওলজি, বাডিং কার্ডিওলজি করে খেতে হবে, বাংলায় বললাম আর কি। এগুলাতে একটু লুক করতে হবে, তাকাতে হবে, শুধু করোনার দিক না তাকায় স্ট্রাকচারাল। আমি তো বলি, আমার সাথে ইয়ে ছিল, নুর আলম ছিল, ওকে সবসময় বলেছি যে নুর আলম করোনাই করে হবে না, অন্যদিকেও মানে মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ লাগবে, আপনি এগুলা একটু স্টার্ট করেন। ও করে এইচডি টেচডি অনেক করে, সেরকম পিটিএমসি, এইচডি, কোআর্কটেশন, পিডিএ, এই 4টা অবশ্যই লাগবে। এবং এগুলা যতটা রিস্ক যে পারফোরেশনের, কেন কোআর্কটেশনে অ্যাওর্টাতে প্রচুর ইলাস্টিক ফাইবার আছে, সহজে পারফোরেশন তো হবেই না। যদি খুব আর্ন করা যে ডিসপ্রপোর্শনেট বেলুন নেয়, একবারে ডিসপ্রপোর্শনেট 115 এর উপরে, হয়তো 150 এরকম রেশিওতে নিলে তখন হয়তো রাপচারের সম্ভাবনা হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমরা যে বেলুনটা নেই, সেটাকে আই এস্টিমেশন ছাড়া কোনো মাপার ইয়ে আছে, যে কোনো পদ্ধতি আছে? সিটি এনজিও বলে দেবে, সবগুলো সিটি বলে দেবে, কত ডায়ামিটার, কত লেন্থ, সবকিছু বলে দেবে। সিটি কোআর্কটেশনের সফটওয়্যারও আছে, সব ক্যালকুলেশন করে দেবে, তাই না ফারানা? জি স্যার, আমরা সিটি করে আগেই ডিটারমাইন করেছি স্যার কত বেলুন। কিন্তু ফারানা, আমি তোমার কাছে একটা কোশ্চেন করছি, এটা তো খুব হাই ইলাস্টিক জোন, এখানে কি বেলুন এক্সপান্ডেবল স্ট্যান্ড পাওয়া যায় না? খুব রেডিয়াল ফোর্স, যেখানে অনেক স্ট্রেংথ, রেডিয়াল ফোর্স হাই, এরকম, যাতে আমাদের তোমাদের যেমন অনেক কষ্ট হলো পিডি। জি স্যার, আমরা দুবার পোস্ট ডাইলেট করতে হয়েছে স্যার, একবার লম্বা লেন্থের বেলুন দিয়ে, আবার শর্ট বেলুন দিয়ে উইথ হাই প্রেসার। স্যার আমরা ওরকম পাইনি স্যার। এখানে কিন্তু বেলুন এক্সপান্ডেবল স্ট্রেংথ আছে, এবং যাদের রেডিয়াল ফোর্স খুব হাই, একটু বাসারের সাথে বা এদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা পেতে পারতেন। যেহেতু কোআর্কটেশন সেগমেন্ট ছোট ছিল, এরকম স্ট্রেন্ট ডাইরেক্ট মানে বেলুন এক্সপান্ডেবল স্ট্রেন্ট আছে অ্যাভেলেবল, কিন্তু আমাদের দেশে হয়তো নাই, আনে না। মানে আসলে রিয়েল প্র্যাকটিসটা কি, আমরা কি এটা অ্যাভেলেবেল ছিল না বলে সেলফ এক্সপান্ডেবলটা ইউজ করেছি, নাকি আমরা ইচ্ছা করি মানে অ্যাডভান্টেজ পাবো সেই জন্য? আমি কিন্তু আছে ভাস্কুলার অমল স্যার, হ্যাঁ তুমি পরে বলো একটু, দেখি ভাস্কুলার সার্জারি কেউ আছে নাকি, ওরা তো থাকে, বা একটু জানালে ভালো হতো না? নাহিদ, আপনি একটা ইয়ে কেস প্রেজেন্ট করবেন, একটু ভাস্কুলার কাউকে জানাই দেন, ভাস্কুলার এখন অনেক ম্যান পাওয়ার, একটু জানাতে না থাকলে ভালো। ডক্টর বাসার ওই ভাই, এরা তো কেউ জয়েনই করে না, সারাদিন ব্যস্ত থাকে কাজ করতে। ডক্টর বাসার তো জয়েন করছে, তাহলে বাসারকে বলো একটু বলুক আমাদের, একটু দরকার প্রেজেন্টার বাসা যদি পরে আসে, প্রেজেন্টার ভিউ গুলো একটু দেখান, একটু নাহিদ যদি দেখান, যদি বাসায় আসে, আর না আসলে তো আমি তো দেখছি না। প্রদীপ স্যার ওনার এক্সপ্লেনেশন গুলো দেখ স্যার। আচ্ছা প্রদীপ বলো তাহলে। আসলে এটা আমার জন্য খুব একটা চ্যালেঞ্জিং। একটু বাসারকে দেখছি, বাসার আপনি কি ক্যান ইউ হিয়ার মি? বাসারের ছবি দেখছি তো, বাসার আছে কিন্তু যে আচ্ছা, এর মধ্যে আসলে বলবে, ওর মতামত দিবে। এটা হলো বেসিক্যালি একজন ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট, এটা চ্যালেঞ্জ অফ দ্য দুইটা। একটা হলো যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেশেন্ট পাওয়া। এই পেশেন্টটা রেফার করছিল আমার এক বন্ধু, সেও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর নাফিজুর রহমান অঞ্জন। তারপরে এরপর হলো যে আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো অ্যাভেলেবিলিটি স্ট্যান্ড। ডক্টর বাসার
ডক্টর বাসা, আপনি একটু জয়েন করে আমাদের সাথে একটু থাকবেন? ওই যে আপনি আছেন, একটু আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমরা সব শুনতেছিলাম আপনাদের। কথা বলতে অসুবিধা, আমি হচ্ছে কি জয়েন করছি কিন্তু আমার ওই মাইকটা কাজ করছে না বলে কথা বলতে পারছি। আচ্ছা, অন্য একটা ডিভাইসে যখন জয়েন বাসার এখন তো শোনা যাচ্ছে, আপনাকে একটু জোরে বললে শোনা যাবে। হ্যাঁ, জয়েন করেন। আমি জয়েনই আসছি, আপনি আবার রিজয়েন করেন, কারণ আপনার টপিক তো বেশি। হ্যাঁ, রিজয়েন করেন আপনি আবার। হ্যাঁ, আর সেকেন্ড হলো যে আমাদের ওই যে অ্যাভেলেবিলিটি অফ স্ট্যান্ড, এই দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে বেশি চ্যালেঞ্জ। প্রসিডিউরটা এত কঠিন না, আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্ল্যানিং যদি করেন। যেমন এখানে প্ল্যানিং এর আমরা ছিল যে আমরা কি লেফট সাবক্লেভিয়ানের পরে স্ট্যান্ড রাখবো না লেফট সাবক্লেভিয়ান আগে স্ট্যান্ড রাখবো। লেফট সাবক্লেভিয়ানের পরে স্পেসটা খুবই ছোট, যে জায়গায় স্ট্যান্ড রাখলে স্ট্যান্ডটা ডিসলজমেন্ট হয়ে যাবে নিচে, মানে যে শোল্ডারটা একদম লেফট সাবক্লেভিয়ানের কাছাকাছি, আপার শোল্ডার। এই জন্য এই জায়গায় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই জন্য আমরা প্রথম থেকে প্ল্যান করে আসছি, না আমরা এই ঝুঁকি নেবো না, আমরা ওই যে এই লেফট সাবক্লেভিয়ানকে কভার করে দিব। এই জন্য আমরা সাধারণত কোয়ার্কটেশনে এই মানে কভার স্ট্যান্ড ইউজ করা হয় টু প্রিভেন্ট দ্য কমপ্লিকেশন। কিন্তু এই জায়গায় এই লিমিটেশনের কারণে আমরা মানে তবে আমাদের কভার স্ট্যান্ড হাতে ছিল। আরেকটা হলো যে এখানে সেলফ এক্সপেন্ডেবল স্ট্যান্ড নেওয়ার কারণ হলো যাতে অ্যাগ্রেসিভ ওই যে কোয়ার্কটেশন এরিয়াতে বেশি ফোর্স না পড়ে। যত অ্যাগ্রেসিভ ফোর্স পড়বে, যদি আপনার নিচে স্ট্যান্ডের দুই অংশের সাথে এটা ডাইলেশন হয়, তাহলে ওই জায়গার চান্স অফ রাপচার ইজ হাই। এই জন্য আমরা ওইটাকে অ্যাকোমোডেট করতে দিই যে সেলফ এক্সপেন্ডেবল হিসেবে যে যতটুকু অ্যাকোমোডেট করুক। যদি আমাদের মেইন এম থাকবে যে গ্রেডিয়েন্ট অ্যারাউন্ড 20-র কাছে নিয়ে আসা, গ্রেডিয়েন্ট অ্যারাউন্ড 20-র কাছে থাকলে ইজ ওকে। এই জন্য আমরা প্রথম দিকে যখন করছি গ্রেডিয়েন্ট আবার 20-র কাছে আসে নাই, পরে পোস্ট ডাইলেশন করে আমরা 20-র কাছে আসতে হচ্ছে। তারপরও কিন্তু ওখানে ন্যারোয়িং আছে, কিন্তু আমরা যদি সেলফ ডাইলেটেশন ইউজ না করতাম তাহলে কিন্তু সে পুরাটা সোজা করে ফেলতো অনেক সময়। ডিউরিং প্রসিডিউর ইকো করতে হয় নাকি এটা করার সময়? না, ডিউরিং প্রসিডিউর আমরা ওই যে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেখি, প্রি এন্ড পোস্ট আমরা গ্রেডিয়েন্ট দেখি যে মানে ক্যাথেটার পরের কত, ক্যাথেটার নিচে কত। আচ্ছা, ওটা ইজি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে প্রদীপ স্যারের প্রতি। স্যার বিজয়, হ্যাঁ যেহেতু স্যার এখানে মানে সেলফ এক্সপ্যান্ডিং ইউজ করছেন, এই অ্যাওর্টাতে স্যার রেডিয়াল ফোর্স অনেক বেশি এবং চান্স অফ রিকয়েল তো স্যার ইজ হায়ার দেন দ্য করোনারি আর্টারিজ। না, রিকয়েল আমরা ওই যে রিকয়েলের নিয়ার অ্যাবাউট 20% রিকয়েলের আমরা ঝুঁকি নিয়ে করছি এটা। ওইটাই বলতেছে পরবর্তীতে স্যার ইন দ্য লং রান এটা মানে যেহেতু স্যার ওই আমরা তো স্যার জাস্ট বেলুন ডাইলেটেশন করছি ওই অংশটার মধ্যে, এবং এটার আবার চান্স অফ রিকয়েল থাকে পরবর্তীতে। ওটার যেহেতু ওটার রেডিয়াল ফোর্স বেশি, আরো বেশি এটা। স্যার সেলফ এক্সপ্যান্ডিং হলে এটাতে স্যার আর্লি রেস্ট্রিকশনস হওয়ার চান্স বেশি না স্যার? থিওরিটিক্যালি বলুন। না, তোমার চান্স অফ কমপ্লিকেশন ইজ হাই। দাদা আপনারা কত সাইজের বেলুন ইউজ করছেন পরের বার? এই ফারানা লাস্টের বেলুন কত ছিল ফারানা? জি স্যার। পরের বেলুনটা কত ছিল? আমরা পরের বেলুনটা তো একটা শর্ট বেলুন নিয়েছিলাম 12 ইনটু এই নাহিদ তুমি একটু ইয়ে করো তো। 12 আমি তো বেলুন দেখলাম বোধহয় 12 মনে হয়। দুইটা বেলুন ইউজ করছি আমরা, দুটো, একটা লম্বা লেন্থের 60 আর একটা হচ্ছে শর্ট লেন্থের 12 ইনটু 20 মনে হয়। পরেরটা পোস্ট ডাইলেটেশন পরেরটা 20 into 12 20 into 12। তাহলে এটা তো আপনার স্ট্যান্ডের সাইজ থেকে ছোট ছিল, স্ট্যান্ডের ডায়ামিটার ছিল 14। হাই প্রেসারে গেছে না। হ্যাঁ, না, ঠিক আছে, আমরা তো ওই স্ট্যান্ডটা অতটুকু যেতে পারি। তুমি দেখো মানে একটু ইনডেন্টেশন ছিল, আমরা এটা তো 12 ইনটু 60 দেখাইছেন পোস্ট বেলুন। হ্যাঁ, আমরা তো অতটুকু যেতে পারি নাই। মানে আমরা কি 14 বেলুন যেতে পারতাম কিনা? আমরা কি 14 বেলুনে যেতে পারতাম না? ওই বেলুনটা ওই আমার ডিজায়ার বেলুন তো অ্যাভেলেবল না। আচ্ছা, মানে যা অ্যাভেলেবল তার উপরই করতে হবে। খুবই রিওয়ার্ডিং দাদা। আমি কিছুদিন আগে একটা পেশেন্টকে ছাড়তে হচ্ছে, কোনো কভার স্ট্যান্ড আমি জোগাড় করতে পারি নাই বলে, কারণ আমার কভার স্ট্যান্ড হাতে না রাখলে আমি যদি একটা কমপ্লিকেশন করি সেক্ষেত্রে তো ক্যাটাস্ট্রফি হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এটা এই রোগীটা 3-4টা অ্যান্টিবায়োটিক দিও 220-120 থাকতো, কিন্তু না এটা তো পেশেন্টের রিওয়ার্ড, দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সে এখন ফলো আপে আসে, আরো কমে যাবে, আরো কমাইতে পারবে না। আচ্ছা, ফারানা
এই রোগীটা তো কোনো বেলুন পোস্ট ডাইলেটেশন বেলুন ইনফ্লেশনের সময় কোনো ইন্ডেন্টেশন দেখলাম না, কিন্তু রিকয়েলের জন্য পরে যখন ডাই দিচ্ছ তখন আবার ইন্ডেন্টেশন মনে হচ্ছে, তাই না? এটা তো ইলাস্টিক। জি মানে স্যার। রিকয়েল টেন্ডেন্সি ভেরি হাই, ভেরি হাই। এই যে বেলুন ইনফ্লেশন 12 into 20 একবারে স্মুথ, কিন্তু যখন গ্রাফিক হচ্ছে এটাও স্মুথ, কোনো ওয়েস্ট নাই, ইন্ডেন্টেশন নাই, কিন্তু যেই বেলুন ডিফ্লেক্ট করছে এবং গ্রাফিক হচ্ছে। ওটা আরেকটা কারণ হলো যে আমরা কিন্তু ইউজ করছি স্ট্যান্ড কিন্তু 14, অত যে মানে দুই সাইডে 14 গেছে কিন্তু মাঝখানে কিন্তু 14 যায় না, এটা 12, সুতরাং স্টিল ওটা চেয়ে কম, স্ট্যান্ডার্ড আছে কম। রাইট। Then 14 into It 16. may be an explanation for মানে প্রদীপ স্যার এখন যেটা বলছেন যে স্ট্যান্ড 14 হলে ওই জায়গাতে দেখা যায় 10 এর উপরে উঠে নাই, ইয়েস পরে যখন 12 বেলুন দেওয়া হয়েছে স্যার, শর্ট বেলুন, তখন এটা উঠছে ওই জায়গাটা। ইয়েস মানে লেশনটাতে লেশনটাতে কিন্তু হোল বেলুন ওয়াজ স্মুথ, মানে হোল স্ট্যান্ড এক্সপান্ড স্মুথলি, বাট ডিউ টু রিকয়েল ইট অ্যাগেইন ইন্ডেন্টেশন makes তার মানে এজে হয়তো কিছুটা মেলে পজিশন। এখানে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ দেখছি 14 into 16, 120 সেন্টিমিটার কি এটা ফারানা? এটা লেন্থ স্যার, পুরো সিস্টেমটার লেন্থ স্যার। পুরো সিস্টেমটার লেন্থ মানে ডেলিভারি সিস্টেমে? জি স্যার। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? নুরুল আলম আছেন, আর কেউ কিছু বলতে চায়? নাসির ভাই আছেন? নাসির ভাই? স্যার আমি একটু বলবো, আমি ডক্টর জাফরিন। আচ্ছা, অবশ্যই। সিজার আছে নাকি? সিজার, নাসির ভাই? প্রদীপদার কাছে একটা কোশ্চেন আছে যে দাদা, এই পেশেন্টের যে সাবক্লাভিয়ানটা বন্ধ হলো, ওখানে কি ওয়ার রিক্রস করে একটু বেলুন এক্সপান্ড করা যেত? না, ওটা বন্ধ হয় না, বন্ধ হয় না, বন্ধ হয় না, কারণ যে হয়েছে বন্ধ হয়নি। দেখো ফাইনাল ভিডিওটা দেখো। Stars are so large that it will not occlude the artery. Yes. ওই সব ক্লিপ ওপেন আছে। এটা কি সাবক্লাভিয়ানের আগে ল্যান্ডিং জোন ছিল না প্রদীপ? অল্প একটু ল্যান্ডিং জোন ছিল, এটা ছিল 4 মিলিমিটার। তো আমি যদি ওই জায়গায় ল্যান্ড করি, এটা স্লিপ করবে নিচের দিকে, এই জন্য ওই যে রিস্কি জায়গা। It's virtually impossible to exclude the subclavian artery. Yes. আমি সেটাই বলছি যে যদি টেকনিক্যালি পসিবল হতো তাহলে আর এই কোশ্চেন আসতো না। বা ঠিক আছে, ক্লোজ করো, স্ক্রিন শেয়ার ক্লোজ করো, আমরা দেখি আর কেউ কি আসছেন? স্যার এসছি। হ্যাঁ, আপনি তো দেখেছেন, এটা সম্বন্ধে একটু টুকটা বলেন যে এটা কাজ আমাদের কোন প্রদীপ প্রেজেন্ট করা মানে আমাদের কার্ডিওলজি ইউনিটের সবার প্রেজেন্ট করা, এটা কি? স্যার আমি দেখতেছি মিস করে গেছি, একটু যদি প্রিটা একটু দেখানো যায়। আমি জানি এটা তুমি কয়েকটা স্লাইড দেখাও, তুমি কয়েকটা স্লাইড আরেকবার দেখাও। সার্জারি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আমাকে যথেষ্ট হেল্প করছে, সবসময় করে। তাহলে তো বাসায় মনে থাকার কথা, মনে আছে। একটু যদি প্রিটা একটু দেখানো যায় তাহলে। সিটিটা দেখাও একটু, সিটিটা দেখলেই হয়। হ্যাঁ, সিটিটা আগের সিটিটা, সিটি। ওকে 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 ওকে, ক্লিয়ার এনাফ। ওকে ওকে, বুঝতে পারছি। খুবই শর্ট সেগমেন্ট ছিল এটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবং খুব টাইট একটা কোঅপারেশন। পেশেন্টের বয়স কত? 12। আমার তো মনে হয় যে আমরা তো বেয়ার স্ট্যান্ড দিলাম নাকি? বেয়ার স্ট্যান্ড কি বেলুন, শুধু বেলুন করলাম? না স্যার, বেয়ার স্ট্যান্ড না স্যার, দেওয়া হয়েছে, সেলফ এক্সপ্যান্ডিং স্ট্যান্ড দেওয়া হয়েছে। সেটা কি বেয়ার স্ট্যান্ড মানে নট কভার? বেয়ার স্ট্যান্ড, হ্যাঁ বেয়ার মেটাল। আমার মনে হয় যে নাইসলি ডান। আমার কাছে যেটা পরে ছবি দেখে মনে হলো এবং পজিশন ওয়াইজ ঠিক আছে। যে প্রশ্নটা ডক্টর জাফরিন করলেন আর কি, যে যখন আমাদের সাবক্লাভিয়ান বন্ধ হয়ে
নিয়ে তারপরে অনেক সময় ল্যান্ডিং জোনকে ইনক্রিজ করে নেওয়া, লেংথটাকে ইনক্রিজ করে নেওয়া, এই সমস্ত কথাগুলো চিন্তা করতে। বাট সিন্স উই আর ইউজিং bare metal stent, this tract window is wide enough. Even when we overlap the origin of the subclavian, it is usually not going to occlude the origin of the subclavian. That has been the case here as well. It has not really occluded the origin of the subclavian. আচ্ছা বাসার ভাই, আপনারা যদি ডিপ ব্রাঞ্চিং করেন তাহলে ওই সময় কোয়ার্কটেশনটা সার্জিক্যালি কারেক্ট করে আসলেই তো হয়। ডিব্রাঞ্চিংটা করা হয় আসলে কোয়ার্কটেশন করতে গেলে আপনাকে ভিতরে যেতে হবে, আর ডিব্রাঞ্চিং কিন্তু নেকে করা সম্ভব, নেক সার্জারি, যেটা এবং আপনার ওরা এই কোয়ার্কটেশন করতে গেলে আপনাকে তো থোরাকোটমি করতে হবে। বাসার ভাই, আমার একটা কোশ্চেন আছে বিজয়। বাসার ভাই, এই যে 12 বছরের বয়স, এইরকম একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনারা কি সেলফ এক্সপ্যান্ডিং স্টেন্ট প্রেফার করবেন না বেলুন এক্সপ্যান্ডেবল স্টেন্ট প্রেফার করবেন? Excellent question, Bijoy. These are the points we need to really discuss. This patient will grow actually in the years to come, and the dimension of the aorta is going to change as well. So there is a point of taking larger size self-expanding stent and under dilate rather than over dilate to allow this stent to get its actual size with time. That might be a good idea. So I think Bijoy is absolutely correct. We should use the bare metal self-expanding variety of stents with probably a higher diameter, keeping in mind the growth of the aorta with time. What is the benefit of using self-expanding stent? Because self-expanding stent has a potential to gain lumen with time. But see, I mean that is also something we assume, but cannot really say for sure, because these are very tight fibrotic lesions. We have to remember, so these are not atherosclerotic lesions. These are fibrotic type of lesions, and we really do not know how much strength, the radial strength, I mean, of the stents we have to counter this type of fibrotic lesion and allow the expansion, keep the lumen open for a long time. There is a chance that it might recoil again. The lumen might fall back again due to the fibrotic nature of the lesion. So, see, this is a point of controversy. The good thing about self-expanding stent is that it will conform to the lumen, and it will exert its radial force on the wall and try to keep it open as much as its radial forces allow. But when you use the balloon expandable stent, it has a fixed diameter. After that, it is not going to increase. So we have to really decide carefully, especially when we're dealing with younger patients. I think it's a good idea to use self-expanding rather than balloon. But is self-expanding stent always strong enough to counteract the whole diameter of the vessel? May not be. Then we need to take balloon to overcome it, right? Yes. So the thing is, we have the option of bringing these patients back to the cath lab again and again, and we can re-expand, re-dilate. So that option we have. That's good. Thank you, Masha, for nice comment and complimentary suggestion about the procedure. আমাদের নাসির ভাই আছেন নাকি? নাসির ভাই নাই, সিজার নাই, আর কেউ কিছু বলতে চান? নুর আলম স্যার, I must thanks the Pradeep Kumar Karmakar for his brilliant work, as he always does the new things we have seen, and I must also thanks to the presenter as well as moderator. But I would like to mention another issue, just for my understanding, as the patient is 12 years old. So is there any ethical issue that we are doing the adult cardiologist? Is the patient is in the category of pediatric group? Pediatrician will just approach this patient. For this reason, some patients, ASD patients, we are getting 12 years, 13 years, 14 years. Should we intervene them, or should we refer to the pediatric group? Just for my understanding, I'm asking our faculties. Practical question. এই আনসারটা আমি দিই, নুর আলম।
উই অফার দেম কারণ তারা এই বলছে যে তারা এই যে স্ট্যান্ড জোগাড় থেকে শুরু করে এই প্রসিডিউর গুলো তারা দে আর নিউ, তারা করতে চায় না, দেন উই টেক ওভার। না তাহলে প্রদীপ কত বছর হলে তুমি নিবা, মানে কোনো মেডিকেল লিগাল ইস্যু থাকবে না, কত বছর? এটা আনসার আই স্টিল আই ডোন্ট নো। এরকম কি কোনো ডিমার্কেশন আসলে আছে নাকি ডক্টর নুর আলম? মানে যদিও আলোচনাটা খুব প্রাসঙ্গিক, জানা নাই আমি আসলে এমনি তো মানে চেম্বার আর হসপিটাল একটু ডিফার আমরা ভাস্কুলার সার্জনরা কখন এই পিকচারে আসতে পারি, এটা কি কেউ বলবে? এখন মানে পেডিয়াট্রিক ভাস্কুলার সার্জারি তো নাই, কি করবে নাই, তাহলে সেটাই বলছি আর কি। না বাসায় 10 মাসের না 10 দিনের বাচ্চাও করলাম না, কি জানি করলাম না আমরা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সেটাই বলছি। কত আমাদের কিন্তু ওই ডিমার্কেশন, হ্যাঁ ওটা হলো 15 days old infant neonate। এখন আমাদের 13-14 বছরে এসডি পাই আমরা, এগুলো আমরা করবো কিনা? Okay, let's talk about it. এটা রিয়েল এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যু আর কি। এখন আমি তো অফার করছিলাম এবং তাদেরকে বলছিলাম থাকার জন্য, এবং ভাস্কুলার সার্জন ছিল আমাদের সাথে, যে বাসার বেড়া ছিল, কার্ডিয়াক সার্জনরাও ছিল। আমার মনে হয় এরকম বর্ডার লাইন এজ হলে দুই গ্রুপকে ইনফর্ম করে করা যায়, কারণ এইগুলো তো একটু পরে তো অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে, 16 বছর হয়ে যাবে, তখন তো তোমার কাছে তাকে ফলো আপে আসতে হবে বা হবে। এছাড়া আমার মনে হয় এটা খুব একটা বেশি ম্যাটার করে না। তারপরে ইনফর্ম করে হসপিটাল সেটিং এ হলে একটু ইনফর্ম করে করা ভালো। ওরা করলো, তুমি দেখলা, অথবা তুমি করলা, ওরা দেখলো, এটা তো একবারে follow up is going to be very important, sir. Follow up is extremely important, and in course of follow up we might also involve the pediatricians and pediatric cardiologists to be specific, and also vascular surgeons to decide the next course of action. ফারানা কিছু মডারেটর কিছু বলবো নাকি ফারানা, না আমরা ক্লোজ করে দেবো? স্যার আরেকটা জিনিস, ক্যাথেটার টিপ এসেছে, আমি যে ডায়ালেট করব খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে, খুবই মানে অ্যানজিওগ্রাফিক্যালি খুব ভালো লাগছে। ডক্টর প্রদীপ, did you measure the pre-stenotic and post-stenotic pressure gradient after you completed the procedure? Yes. Okay. Yes. That's the norm actually. That should be done. Yeah. কমেছে 20 হয়েছে gradient প্রদীপ presenter have been shown the gradient after and before. ফারানা কিছু বলবা না ক্লোজ করে দেব? থ্যাংক ইউ স্যার। এটা আসলে একটা খুব দারুণ কেস ছিল, এবং স্যার আগেই বলেছে যে 5টা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হওয়ার পরও পেশেন্টের বিপি 220/120 এরকম ছিল, এবং পেশেন্টের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওর ডেইলি লাইফটা দারুণ ভাবে হ্যাম্পার হচ্ছিল। ওই বয়সে একটা ছেলে খেলাধুলা করতে পারছে না, ভীষণ রকম সিমটোম্যাটিক ছিল। বাট আফটার ডুইং দিস পেশেন্টের আমরা ডিসকেলেট করতে পেরেছি তার অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগগুলো, এবং সে এখন উইদিন নর্মাল লিমিট বিপি মেনটেন করছে। ইট ওয়াজ ভেরি মাচ রিওয়ার্ডিং স্যার। Thank you, sir. Thank you, Pradeep Kumar Kormakar, sir, for such a brilliant case. One last issue, if I'm not really bothering you too much, doing these sort of cases, I mean, it's important. I'm sure we do not have the provision all the time, but it is very important to keep a covered stand at hand while doing this thing. But to my knowledge, such covered stents of this dimension is not always available in our country. আমাদের যখন শর্ট একটা কভার স্ট্যান্ড ছিল, শর্ট ছিল না? শর্ট ছিল, যাতে আমরা very good idea. Yes, very good idea. Thank you. Thank you again. Thank you Pradeep, Bashar, যারা পার্টিসিপেট করেছেন, all faculty, Munsu, thank you, and all স্টুডেন্টরা তো বেশি কোশ্চেন করলেন না আজকে, হয়তো ইন্টারভেনশন বলে। তারপরে বেসিক জিনিস জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং, ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং, হিস্ট্রি হবে, ককটেশন পেলে কিন্তু পরীক্ষাতে দেওয়া হবেই, এর কোনো হয় শর্ট কেস না লং কেস। এর সাথে আর কি থাকে, কোথায় বেরিয়ান রিজন থাকে, কোথায় কি থাকতে পারে, চোখের ফাইন্ডিং, এর ফাইন্ডিং, এগুলা এক্সরে ফাইন্ডিং, ইনভার্স টি3 সাইন, এগুলা কিন্তু সব মনে রাখতে হবে। স্টুডেন্টদের জন্য এগুলা বলে দিলাম। আর যারা ফ্যাকাল্টি তারা তো ডিসকাস করলোই, কিন্তু বেসিকটা একটু ভালো করে দেখে নেবেন, বা এই কেসটাই দেখে নিন। যদি প্রফেসর প্রদীপের ইয়েতে থাকে, এই পেশেন্টটা এখনো দেখে নেবেন। মারমার কি এখনো আছে না একবারে কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার করেছে প্রদীপ মারমার? নাহিদ
আপনি কি পরে দেখেছেন মারমার? আমাদের ফলো আপে এখন মারমার নাই, আচ্ছা, মানে যে মানে স্ক্যাপুলার যে মারমার গুলো এখন নাই। আর এখন যেহেতু গ্রেডিয়েন্ট নাই, এখন মারমার থাকার কথা না স্যার। হ্যাঁ, তারপরে রেসিডুয়াল গ্রেডিয়েন্ট তো কিছু আছে। আচ্ছা, খুব কম, বলো না স্যার 20 মাত্র। এই 20 তে তো ইয়ে থাকবে না স্যার, আসার কথা না স্যার। Thank you, Talam. Thank you, all the faculties and students. Thank you. Today we conclude the morning session. Thank you. Thank you, everybody.